Previous class we discussed about hydrogen atom parts, right? Now let us discuss about its again the wave function ondsati baritinri the ಮುಂದಿನ part cover ಮಾಡ್ತೀನಿ. In the previous class I had written that a wave function of the psi, right? Hydrogen atoms. And, for ground state of the hydrogen atom, I wrote that for ground state of hydrogen atom, ground state of hydrogen atom is psi of NLM, that is equal to R of NL of R into Y of LM of theta and phi. Psi 00 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ meaning ಏನಿದು? It tells about the ground state. Therefore, psi of 100 is defined as the ground state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ರಿ. Okay. So as we have called this one as a ground state. So here it's going to possess two functions. That is, one is radial part, that is R10 of R times and Y of 00 of theta phi. The total resultant of psi 10 wave function can be written as that is 1 divided by root pi e cube into e power of minus r by naught anta barite. So this is what the given wave function is. Correct? Next, I told that we are going to have a graph for r comma, that is, I got the wave function as like this. That is R of 10 radial part versus R by A naught graph. It comes as a decreasing, exponential decay graph. So it is an exponential decay graph. Therefore, is the wave function. There is a probability graph. Probability or P of R. P of R is called as probability. That is P of R versus R graph. It comes like this. It goes here, then it comes here. Correct? So this is the probability graph. The wave function particle find out ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತೈತೆ ನನಗೆ at exactly this point. Where R equal to A naught ka maximum probability ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಳಗೆ ಬಂದಂಗ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಂಗ 0 ಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ದೂರ ಹೋದಂಗ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ we are going to write the probability graph as like this for the ground state. Is this clear? That is, and moreover, this is for the s orbital. This is for s orbital. Define ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that probability graph is given by, so probability PR of R is equal to this. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ಈ psi of 10 means R of 10 ಕ radial part ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ u of R by R ಅಂತ ಒಂದು radial function ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This u of R versus R. Then here u of R is given by this 2 divided by square root over naught cube into R into e power of minus R by R naught ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ? u of R means if this was only function ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ anyway R of 10 ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. u of R ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2 divided by root over a naught cube then into that is R into e power of minus R by a naught ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ R ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಬಟ್ R of 10 ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ದು 2 divided by only root over naught cube ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೈತಿ. into e power of minus R by a naught ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು angular part, that is why
0 0. What I get for I 0 0? It is 1 divided by 4 times of pi e cube. What is that? ನೀನು ಬರ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ I 0 0. Root over 5 a cube a naught cube. No. Root over 4 pi ಅಷ್ಟೇ. For this we get the angular part as root over 4 pi ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? ಟೋಟಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ psi 1 0 0 psi 1 0 0 is equal to 2 divided by root over naught cube into e power of minus r by a naught into ಇದ್ರ angular part ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 divided by root pi ಬರ್ತೈತಿ. 4 pi ಬರ್ತೈತಿ. Therefore the total result is 1 divided by root pi into a naught cube into exponential part of minus r divided by naught. This is actually the total wave function psi of 100. But ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದಿಂದ ಯಾವುದು 1001 101 one wave function 10, other wave function is u10, right? That is u of r10. Another function is u of r 10. Other one is probability. That is PR. Probability graph is always given by mod of u of r mod square. So this is what the radial part of the function the mod square to the probability is. So it is applicable for all the wave functions. All wave functions ko idar tarah define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Once look at this, got that u of r is u of r for 10 is equal to 2 divided by root over naught cube into r into e power of minus r by a naught ಬಂದದ. Then if I want to calculate the probability, p of r is equal to is mod over u of r square. Therefore this is given by is 4 ಆಗ್ತೈತ್ರಿ 4 divided by root over naught cube, that is a naught ಹೋಗ್ತದೆ square root ಹೋಗ್ತದಿಲ್ಲ square root ಹೋಗ್ತದ left with this term, that is r square into e power of minus r by naught ಇದು 2 times ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ u of probability versus r ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೀವು ಆರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So this is what the graph is. Correct? Where this is going to be maximum. Either electron availability maximum ಆಗೋದಿಲ್ಲ r equal to a naught ಜಾಗದಾಗ. Similarly, can you plot the graph for u of r versus r? u of r versus r ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. Where is u of r? u of r ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ r ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it graph comes like this. It increases, then it again decreases like this. That is what this is exponential part e power of minus r by a naught graph ಇದು. ಇದೇನು ಗ್ರಾಫ್ ಇದು? This is r directly proportional to r graph. This is directly proportional to exponential part. That is what the graph between r of 10 ಈ ಮೂರು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. r of 10 versus a naught by r. That is r of 10 versus r by a naught. The graph ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ? This exponential decay. Correct? So these are the graphs regarding one state of the hydrogen atom. Then here for the most probable density we can calculate. ನೋಡ್ರಿ probability density most ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್. So what is the most probable density ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. For most probable density ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ probability density ಬಂದಿರ್ತೈತ್ರಿ. p of r ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ most probable density ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ what you need to do, you need to take its differentiation. d of dr is equal to 0 ತಗೋರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು r ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ r equal to something ಒಂದು ಏನೋ ಬರ್ತದೆ. that r ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ probability density ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ most probability ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ, probability maximum ಸಿಗ್ತೈತಿ, that is given by like this. For example probability already 3
ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. here above probability graph ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. probability what is p of r I got p of r I got that is 4 divided by a naught cube into r square into e power of minus 2r divided by a naught of probability. ಇವು probability ಕೊಡ್ತಾನೆ. what is its most probability ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. what is the most probability of the graph function ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. most probability or maximum probability ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ always ಇದ್ರ first derivative ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು 0 ತಗೋಬೇಕು. okay, once if you take this probability density the differentiation ಮಾಡಿ d of dp by dr ಅನ್ನು ಏನು ಬರ್ತದೆ. dp by dr is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. dp by dr is equal to 0 that equal to 4 by a naught ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಉಳಿತೈತಿ a naught cube. then ಒಂದ್ಸತಿ r square differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 2r ಬರ್ತದೆ into exponential part of minus 2r divided by a naught. then plus 4 divided by a naught cube ಹಂಗ ಉಳಿತೈತಿ. then r square ಬಿಟ್ಟ exponential part differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 2 by a naught ಬರ್ತೈತಿ into e power of minus 2r divided by a naught ಬರ್ತೈತಿ. so ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 0 is equal to 4 divided by a naught ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ. a naught cube ಅನ್ನ exponential part of minus 2r divided by a naught ಹಂಗ ಬರೀ. then I get that one as 2r minus r square into 2 divided by a naught ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. so this is what here I get two results. ಎರಡು ಬರ್ತಾವ ನನಗೆ. ಒಂದು ಇದು 0 ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ it becomes 0 when r becomes I think ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. this result one another one this result ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ r equal to infinity ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡ್ರಿ. r equal to infinity ಒಳಗಡೆ probability 0 ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ r equal to a naught ಬರುತ್ತೆ. so r equal to 1 0 ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು r equal to a naught ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. because that is 2 of r minus r square by a naught ಅದ not into 2 ಐತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ r ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ 2r ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿರಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತೈತಿ 1 minus r divided by a naught ಉಳಿತೈತಿ. so this is going to be 0 totally. one is r equal to 0, another one is 1 minus r divided by a naught is equal to 0. therefore r equal to a naught. so r equal to 0 ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು r equal to a naught ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ probability ಸಿಗ್ತದೆ. most probable before actually ನಮಗೆ r equal to a naught ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ probability ಸಿಗ್ತೈತೆ actually ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ probability ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ. if I go to for probability p of r from 0 to a naught ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ 0 to a naught ತನ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು probability ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 0.323 ಬರ್ತದೆ. that is the probability. okay, correct. similarly how to calculate the first excited state. ground state ಆಯ್ತು. next go for the first excited state of hydrogen atom. first excited state of hydrogen atom. first excited state ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತವೆ NLM ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಏನೇನ್ ಬರ್ತವೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. is the first excited state means what are the values for possible values for n and l. see first excited state ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಾಗ ಬರೋದೇನು n equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ always 2 because n equal to 1 already ground state ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ excited state n equal to 2. what are the possible values of l here 0 and 1. values possible values of l are 0 and 1. depending on the l values we can define m value correct. m value depend ಆಗ್ತದೆ. m value ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ -1 0 1 is correct. Yes, sir. these are the values. ಆಮೇಲೆ moreover ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ r of 1 0 ಬರೀತಿರ್ತಿರ್ಲೋ r of 1 0 ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ನಿಮಗ. ನೋಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೇಡಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಗ್ರಾಫ್ ಆಗ್ತದ ಅದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು that is given by this another one formula wait I'll write here only. so ನೋಡಿ ನೋಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ what how many number of nodes are there here ಯಾವುದು ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ
ನೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅದ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ ತೋರ್ಸತ್ತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೈತಿ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎನ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ therefore remember ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಿಲ್ಲ number of nodes on a radial part is given by number of nodes on radial part number of nodes on radial part radial axis is given by that is j of j maximum ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ j maximum symbolical representation ಅಷ್ಟೇ number of maximum nodes is equal to n minus l minus 1 n minus l minus 1 so this is what is the formula to calculate the number of nodes first number n ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ l ಎಷ್ಟು ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ n minus l minus 1 therefore 1 minus 0 minus 1 that is going to be 0 next what about for n equal to 2 ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ ಒಂದು n equal to 0 ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು l equal to 1 ತಗೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿ see if I take this n equal to 2 1 to another not first wave function decide ಮಾಡೋಣ the exact state is given by say 200 ತಗೊಳ್ಳಿ where n equal to this n equal to 2 l equal to n equal to 2 l equal to 0 then m equal to 0 these are the values so what is the j max for this number of nodes ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ maximum nodes 2 minus 0 minus 1 it is going to be 1 node ಬರ್ತದೆ then ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು r of 20 define ಮಾಡಬೇಕು because psi of nlm depends on radial part rnl then the spherical part that is here m ಬರ್ತದೆ ಮೇಲೆ sorry l and above m this is theta comma phi dependency it's a angular part dependent this is radial part dependency what I get this here r10 ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ that is going to be square root over 2 times of a naught cube the derivations is 1 minus r divided by 2 a naught into e power of minus r divided by 2 a naught this is what r of 20 r of 20 function ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಲ್ಲ if you get the graph of r of 20 ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ that is going to be like this that is r of 20 versus this r by a naught graph that I get like this ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ actually node ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದನೇ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಂತ ತೋರಿಸಿನಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಆತರ so it comes and it goes like this ಈ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ it is intersecting point only ಒಂದು ಅದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ 2a naught ದಾಗ ಬರ್ತದೆ 2a naught ದಾಗ ಬರ್ತದೆ then ಇದರದ ನೀವು ಅದು probability graph ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ probability graph versus p of r versus r graph ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ like this it goes like here down it goes up it comes down so this is what the probability graph ನಿಮಗೆ most probability ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ನಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ most probability ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ probabilityಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಇದೊಂದು ಸತಿ most probability ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ most probability ಸಿಗ್ತೈತಿ so this probability graph ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ
ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು u of 20 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ u of 20 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. u of 20, this is actually wave function, ಇದು wave function type. It is called as radial part, it's called as radial part, and this is called as probability, and this is called as wave function. Wave function graph is given like this. ಇನ್ನು ನಾನು ಮ್ಯಾಲ ಏನು mod square ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ ಬರ್ತದೆ probability ಅಷ್ಟೇ. Similarly, we can calculate for psi of 2 and 0. Psi of 2 and 0. Second function is psi of 2 and 0. That is where n equal to 2, l equal to 1, then m equal to 0. So these are the possible values ಮಾಡ್ತಾರೆ. There they get what is the number of nodes ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ, maximum number of nodes. Max is equal to n minus l minus 1. That is equal to 2 minus 1 minus 1. That is going to be 0. So ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, radial part angle of radial part is given by r of 10 is equal to 1 divided by 2 times 1 divided by 24 times of a naught cube into r by a into exponential part of minus r by 2 a naught. Right. So ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ probability r of 2 1 ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ರೀ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. r of 2 1 0 r naught by a naught ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದಂದ್ರೆ probability ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಾ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, I'll give the list of say hydrogen atom first ground state, exact state, and second exact state. ಮೂರದ್ದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಲಿಸ್ಟ್ ಅದ, ಅದೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಕೋರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಾನ್ರಿ, ಸೊ ಸೈ 100 ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್. ಎಸ್, so I'll give the eigenfunctions of hydrogen atom ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Eigenfunctions of hydrogen atom is H atom ಗ eigenfunctions. Is it audible all? Is it audible? Yes, sir. NLM ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳ ಟೇಕ್ 1 0 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರೇಡಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ r of r ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ, 2 divided by a naught power 3 by 2 times e power of minus r by a naught, ರೇಡಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು y of 0 0, y ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರದ್ದು y of l and m, ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ 1 divided by root 4 pi, 1 divided by root 4 pi. Not about psi here, psi of r comma theta comma phi and generally for ground state is going to be 1 by root 3 into a naught cube into e power of minus r by a naught. So this is what the ground state of a hydrogen atom. Ground state of the hydrogen atom. Similarly, go for the next combination that is given by here. Next is second term is n equal to 200. 200 the first combination. So that is plain at barithvi r of r anna do we get, that means 1 divided by 2 times of root 2, this is a naught cube whole power 2 then 2 minus of r divided by a naught into e power of minus r divided by 2 a naught ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರ y ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ divided by same times 4 pi ಬರ್ತದೆ, because ಇವು ಕೂಡ l and m ಅದಾವ 0 ಅದಾವ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ psi ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, psi becomes 1 divided by 4 times
root 2 pi root 2 pi times of a naught whole power 3 by 2 into 2 minus r divided by a naught exponential part of e power of minus r by a naught ಬರ್ತದೆ 2 a naught. So ಇದು wave function 210 ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ ವಿಚಾರ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ 100 and 200 ನಿಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಗಳು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ most probable distance or most probable density ಏನದಲ್ಲ distance at which the most probable density can be available that distance is called as Bohr radius ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ that's why r equal to a naught ಬರ್ತೀವಿ most probable ಒಳಗಡೆ so most probable is defined as most probable density available ಆಗುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ Bohr radius ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ next is about expectation value of some results so ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ expectation values of some results like so expectation value of r ಕೇಳಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ expectation value ಕೇಳಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ a naught divided by 2 times cn square minus times l into l plus 1 l into l plus 1 that is the result ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು cn square minus l into l plus 1 ನೋಡ್ರಿ for ground state ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ for ground state n ಮತ್ತು l ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ r ಏನು ಬರ್ತದಂತೆ this ground state ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ground state there is n equal to 0 n equal to 1 n equal to 0 correct if you put all these values what is the expectation of r there at the ground state not by 2 times is only 3 into 3 other this is what the expectation of the radius vector for a ground state. Similarly, we can calculate the expectation value. These results are very important results. Once the net category to Bakia Sati Kyatan, set to net product. Okay. Similarly, what is the expectation of r square? R square expectation value in Burdati is given by a naught square divided by 2z square. A naught square divided by 2z square O into n square into bracket 5n square minus 1 minus 3 times of l into l plus 1 3 times of l into l plus 1 so for hydrogen atom z equal to n to 3 for hydrogen atom z is equal to 1 ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ depending on the n value and l value so you can calculate r square expectation of r square similarly 1 by r also you can define 1 by r the expectation value of 1 by r is equal to z divided by a naught n square ಬರೀತೀವಿ and similarly expectation value of 1 by r square is given by that is equal to z square divided by this a naught square n cube into l plus 1 by 2 so direct ಅದಾವ್ರಿ ಇವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಏನಾದ್ರು expectation value of 1 by r square the hydrogen atom k ಇದಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು 1 by r cube so that becomes the result of this one is becomes given by that is equal to that is l cube divided by a naught cube n cube into l plus 1 by 2 into l plus 1 so these are the important results to calculate the expectation value regarding some results.
Is that clear? Degeneracy ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ degeneracy ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ degeneracy in hydrogen atom degeneracy in hydrogen atom H atom that is given by Coulomb degeneracy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ spin without spin ಅಂತೆ if it is with spin ಇತ್ತು particle with spin ಇತ್ತು spin ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that becomes 2n square degeneracies without spin we define that one as n square. These are the degeneracies for hydrogen atom. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಪಿನ್ ಗೆ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ we call with spin atom ಗೆ we call this as isolated atom ಅಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ atom ಗೆ isolated atom ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ with spin ಇತ್ತಂದ್ರೆ without spin ಇತ್ತಂದ್ರೆ we call this as accidental ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ accidental atom ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳೋಣ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳೋಣ degeneracy of the first excited state of a isolated hydrogen atom degeneracy of hydrogen atom first excited state of the isolated hydrogen atom first excited state of isolated hydrogen atom at H atom is given by degeneracy is equal to n ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ degeneracy is equal to n square therefore what is the first exact state ಅಂದ್ರೆ n equal to n ಬರುತ್ತೆ 2 into 2 square therefore it is going to be 8 ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಂತೇಳಿ normalized wave functions ground state wave function the expectation value of 1 by r square ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂತವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳೋಣ then here other things are ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರ for psi 100 for psi 100 we define one as for example r square in general ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು x square plus y square plus z square ಬರೀತೀವಲ್ರಿ if x y z all equal ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ if I take the expectation of r square ಅಂತ ಬರೆದ expectation of this all three ಬರ್ತದೆ if I take this one as 3z square expectation equal to expectation of r square ಬರೀಬಹುದು because for symmetric because hydrogen atom ground state ಏನದ symmetric s orbital ಅದು symmetric s orbital ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ x square expectation of x square is equal to expectation of y square is equal to expectation of z square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ symmetric ಹಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು that's why I written that expectation of r square is actually nothing but 3 times of z square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು for example if they ask what is the expectation of r square actually ground state expectation of r square ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ what is the expectation of r square in the ground state to n square plus n square r square by 2 ಬರ್ತೈತಿ ತೆಳಗಿಂದ ಇದು n equal to 1 z equal to 1 5 minus 1 is going to be 4 therefore it is going to be just n r square is correct n r square ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ what is the expectation value of what is the expectation value of this is going to be actually
A naught square ಬರ್ತದೆ. Now what is the expectation value of z square minus r square? Anyone quickly? Expectation value of z square minus r square. And what is the expectation of this? What is the expectation value of 3z square minus r square? What is the expectation of 3z square minus r square? It is 0. It is 0 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್? And similarly, can you tell me that the expectation of 2z square minus r square ಹೇಳ್ಬೋದಾ? It is 4 by 3 a naught square. ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? z square minus r square ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ತಗೋಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. z square ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ r square ತಗೋಕ್ ಬರಲ್ಲ. z square ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ರಿ z square ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರೆ is 2 by 3 times of a naught square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ಲಾ? ಬಟ್ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. z square minus r square result becomes minus 2a naught square, and 2z square minus r square results becomes minus a naught square. The order ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3z square minus r square expectation is going to be 0. So that is 2z square minus r square expectation is going to be minus a naught square. This z square minus r square expectation is going to be 2 a naught square minus 2 a naught square. These are the results. You get an expectation level for the hydrogen atom. One matter problem. Wave function of the state hydrogen atom is wave function of the state hydrogen atom is question is wave function of a state of hydrogen atom is psi is equal to psi 200 plus 2 times of psi 111 psi 211 psi 211 plus 3 times of psi 210 then plus root 2 times psi of 2 1 minus 1 2 1 minus 1. Then expectation value of LZ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. Expectation value of LZ. Expectation value of LZ.
Can anyone tell me what is the expectation value of LZ in psi? Calculate ಮಾಡ್ತಾರೆ expectation value ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ expectation of LZ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ಜನರಲಿ LZ ನೋಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ vector psi ಇಲ್ಲಿ vector psi. Yes. How do you write that is given as expectation value of LZ. Correct? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ psi LZ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೋಡ್ರಿ LZ ಅನ್ನು ಒಂದು psi ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ do you know what is if LZ acts on psi what it exactly gives the result image cut of L psi ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪದ image cut is called as expectation value of eigen value of LZ eigen value of LZ image cut ಆಗ್ತದೆ correct for example the psi ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಈಗ ಬರೀ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ಕೋತೋರಿ psi ಅನ್ನ ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಬರೀತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ psi ಇನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ ದಾಗ ಇಡ್ನು then LZ ಬರೀನು LZ what is psi your psi this is psi 200 plus 2 times of psi 211 then plus 3 times of psi 210 then plus 2 times psi 21 minus 1 yes what is the ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು psi ಅನ್ನ ಹಂಗ ಬರೀನು ಈಗ what about LZ LZ acts on psi 200 what I get LZ acts on psi 200 what I get this is what is M what is M value here 200 psi of NLM ಮೇಲೆ ಇದು NLM ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ psi of 200 ಅಂದ್ರೆ M value ಏನದ 0 ಅದ therefore what is the eigen value of this one 0 h cut into this ಬರ್ಲಿ psi 200 then plus ಇದೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತು ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ psi ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗ ಬರೀರಿ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ psi 100 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ next what about this LZ acts on 2 psi of 0 ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಉಳಿತೈತಿ what about this just h cut of that psi 211 plus what about this 3 times of 0 h cut psi 210 next plus next root 2 times minus h cut psi 21 minus 1 ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಕೆಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ psi ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಪೂರಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ psi ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾವ ಹೊಳ್ಳಿ psi ಬರ್ತಾವ್ರಿ ನೋಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಷ್ಟ ಇದು psi ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು psi 200 ಒಂದ್ ಐತಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದಲ್ಲ 1 this is becomes 1 into 0 h cut plus probability because ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಂಗೆ probability ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇದಾಗಿನ 200 ಮತ್ತು ಇದಾಗಿನ 200 ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಏನು ಉಳಿದಿದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ that becomes next ಇದಾಗಿನ psi ಮತ್ತು psi 00 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇದು 4 times 4h cut ಬರ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4h actually 9 into 0h cut plus ಇಲ್ಲಿ root into root 2 times minus h cut because ಅದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ because ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ ಈ psi ಇದು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ದಟ್ಟುದ್ರ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾವ
ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ H cut LZ. ಆನ್ಸರ್ 2H cut ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ, 2H cut. ಇದು 0 ಇದು 0, 4H cut minus 2H cut actually 2H cut ಬರ್ತೈತಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರು? ಸ್ಟಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ನೆನಪೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಲಾರ್ದ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಸೈ ವಿತ್ ಸೈ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೈ ವಿತ್ ಸೈ ಬರ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆದಾಗ. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಐತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ, Normalized. ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ 10 1 ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 1 ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ತೆಳಗ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈ ವಿತ್ ಸೈ? is LZ ಸೈ ಬರೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈ ವಿತ್ ಸೈ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ LZ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೇಮ್ ಬಂತು, H cut ಬಂದದ ನಮ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈ? ನೋಡ್ರಿ, this is 1 plus 4 plus 9 16. 15 plus 14 plus 2 is 16. This is what H cut by 8 is the answer for this inner hidden value, expectation value of LZ. Is clear? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಅದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳು LZ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ LZ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ LZ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸೈ ಇನ್ನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, T1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ LZ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ H cut ಪ್ಲಸ್ T2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ H cut C3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ H cut. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದು. That is what expectation of LZ can be calculated. Is clear all? Yes. This is what is all about hydrogen atom. The evening class I will start with the perturbation theory. Time independent perturbation and time dependent perturbation. One is ಎರಡು ಬರ್ತಾವಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ರೀಜನರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿ, ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಥಿಯರಿ. ಬರೀ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಸ್ತೇನ್ರಿ, ಭಾಳ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕೇಳಂಗೂ ಇಲ್ಲ. Then after that we'll go to time dependent perturbation. After that we can go to the variation theorem. Then Fermi golden rule. Then ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, WKB approximation.